Okay, good afternoon and welcome to exam study teachings. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம PGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து ஆண்ட்ரூ மார்வல் to his sky mistress. Okay, so அந்த டாபிக்ல இருந்து 15 MCQs வந்து பார்க்கலாம். Okay, so let's start our class. So the first MCQ is Andrew Marvel's to his sky mistress is primarily classified as okay, so Andrew Marvel, okay, அவரோட to his sky mistress poetry எந்த கிளாஸ் எந்த இதோட அசோசியேட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பாஸ்டல் எலேஜி, பி மெட்டாபிசிக்கல் போயம், சி எபிக் போயம் அண்ட் டி ட்ராமாட்டிக் மோனோலாக். ஓகே, ஸோ எந்த போயமோட அசோசியேட் ஆன ஆண்ட்ரூ மார்வல்ஸோட டு ஹிஸ் ஸ்காய் மிஸ்ட்ரஸ் போயம்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. ஓகே, ஸோ மெட்டாபிசிக்கல் போயம், இட் இஸ் அ மெட்டாபிசிக்கல் போயம். ஓகே, so let us see the detailed explanation. Answer: metaphysical poem. So Andrew Marvell is one of the major metaphysical poets of 17th century. Okay, so 17th century la irundha metaphysical poets la one of the greatest metaphysical poet Andrew Marvell வந்து இருக்கார். Okay, so metaphysical poetry is characterized by, okay, so what is metaphysical poetry அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, it is comprised of intellectual arguments, wit in the sense clever, intelligent, funny வேல அவங்களோட ஐடியாஸையோ அந்த ஒரு ஸ்பீச் ஆர் ரிட்டனை வந்து டெலிவர் பண்றது. அண்ட் paradoxes, conceits in the sense of unusual comparisons. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல அவரோட லவ்வை வெஜிடபிளோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாரு. பிகாஸ் வெஜிடபிள் வந்து டே பை டே க்ரோ ஆகும், அதே மாதிரி அவரோட லவ் வந்து டெவலப் ஆகுங்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதான் வந்து கான்சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, which means unusual comparisons and philosophical reflections. Okay, so all these characterizes metaphysical poetry. Okay, so in To His Sky Mistress, Marvel combines love, time, mortality and persuasive reasoning into a complex argument, making it a classical metaphysical poem. Okay, so metaphysical poem enna intellectual arguments, wit, paradoxes, conceits and philosophical reflection இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து டெலிவர் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி. அண்ட் மாவல் என்ன பண்றாரு, இந்த மெட்டாபிசிக்கல் போயமான டு ஹிஸ் ஸ்காய் மிஸ்ட்ரஸ் போயட்ரியில லவ், டைம், மார்டாலிட்டி இந்த இதெல்லாமே வந்து கம்பைன் பண்ணி அவரை ஒரு ஒர்க்கை ப்ரெசென்ட் பண்றாரு. ஓகே, ஸோ ஆண்ட்ரூ மார்வல்ஸ் டு ஹிஸ் ஸ்காய் மிஸ்ட்ரஸ் இஸ் பிரைமர்லி கிளாசிஃபைட் as ஆப்ஷன் பி மெட்டாபிசிக்கல் போயம். ஓகே, the central theme of the poem. Okay, so To His Sky Mistress oda central theme என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the options are A religious devotion, B political conflict, C carpe diem, seize the day and D nature worship. We all know that central theme of the poem, metaphysical poem என்ன, option C carpe diem. Okay, carpe diem in the sense seize the day in the sense ஒரு இது கைப்பற்றுறது. ஓகே, ஸோ சீஸ் அப்படின்னா கைப்பற்றுறதுன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல சீஸ் த டே அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு டே கிடைச்சாலுமே அது ப்ரொடக்டிவா அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதான் சொல்றாங்க. சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் த போயம் இஸ் ஆப்ஷன் சி கார்பே டியம், சீஸ் த டே. எக்ஸ்பிளனேஷன்: த ஸ்பீக்கர் urges his beloved not to delay love because life is short. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்பீக்கர் என்ன பண்றாரு, ஒரே ஒரு டே கிடைச்சாலும் அவங்க பில்லவட்டை எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு நாள் கிடைச்சாலும் அந்த நாளை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் லைஃப் இஸ் ஷார்ட். ஒரு நாள் கிடைச்சாலும் அந்த அவங்களோட லவ்வை எப்படி அதை வந்து நம்ம சீஸ் பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணணும். த போயம் எம்பாசைசஸ், த போயம் ரெப்ரசன்ஸ் என்ஜாயிங் த ப்ரெசன்ட் பிஃபோர் ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் டெத் அரைவ். ஸோ கிடைச்சிருக்கனால ரொம்பவே ப்ரொடக்டிவா எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணுமோ பண்ணணும். பிகாஸ் ஏர்லியரா ஏஜ் வந்து ஓல்ட் ஆயிரும். ஓகே, ஓல்ட் ஏஜ் வந்து ஏர்லியரா வந்துடும் அண்ட் டெத் வந்து சீக்கிரமா நம்மளுக்கு டெத் வந்து அரைவ் ஆயிரும். ஸோ திஸ் ஐடியா இஸ் நோன் அஸ் கார்பே டியம், a Latin phrase meaning seize the day. ஸோ ஈவன் சிங்கிள் டே கிடைச்சாலும் அதை ரொம்பவே ப்ரொடக்டிவா அந்த டேவை நம்ம லவ் எதுக்கு நம்ம அந்த டேவை வந்து
பயன்படுத்துறோமோ அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்ஃபில்லா அது வந்து பண்ணணும். ஸோ இங்க வந்து லவ் பண்ணணும்னு நினைப்பாரு. ஸோ சீஸ் த டே. ஓகே, அது அந்த இதுக்கு அவர் சொல்லுவார். The central theme of the poem is option C, carpe diem, seize the day. Okay. What does the word coy in the title suggest? Okay, so coy அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, boldness, B, shyness and modest reluctance, and C, anger, and D, wisdom. Okay, so the word coy means option B, shyness and modest reluctance. Okay, option B is the correct answer. Okay, so coy, the word coy refers to a poem who's shy, reserved or deliberately hesitant in accepting a lover's advances. Okay, so coyங்கிறது யார் ரெஃபர் பண்ணுது? இந்த போயம்ல போயட்டோட உமன், போயட்டோட பிலவட தான் இந்த இடத்துல ரெஃபர் பண்ணுது. காய் இன் த சென்ஸ் ரொம்ப ஷையா இருப்பாங்க, பிலவட் ரொம்ப ஷையா இருப்பாங்க, ரிசர்வ்டா இருப்பாங்க, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியாது. Okay, so the word coy refers to shy, reserved or deliberately hesitant in accepting a lover's advances. Lover's advances எது சொல்றாங்கன்னா poet express பண்ற அந்த லவ்வுக்கு ரிட்டர்ன் அவங்களுக்கு வந்து பண்ண தெரியாது. So the speaker attempts to persuade his mistress to abandon her coyness and embrace love before time runs out. So poet என்ன பண்ணுவாரு, இந்த poemல அவங்களோட ஷைனஸை போக்க வைக்கணும்னு நினைப்பாரு. அதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க persuade his mistress to abandon her coyness. அந்த ஒரு ஷைனஸை அவர் வந்து பிலவட்ட இருந்து போக வைக்கணும்னு சொல்லுவாரு. அண்ட் எம்ப்ரேஸ் லவ் பிஃபோர் டைம்ஸ் ரன் அவுட். ஸோ டைம் ஆகிறதுக்குள்ள இவரோட லவ்வையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு poet wants to be in love with his mistress. Okay, so அதான் கான்செப்ட். So what does the word coy in the title suggest? Is option B, shyness and modest reluctance. Fourth question, the poem is structured as a logical argument consisting of, okay, so poem la ethana parts irukku ketirukanga. Option A 2 parts, B 3 parts, C 4 parts and D 5 parts. Okay, so here the correct answer is option B, 3 parts. Okay, so the poem is consist of 3 parts. Explanation, the poem follows a 3-part argumentative structure. So it is a conversational style poem. Argumentative style nu sollalam. If they were unlimited time, so first எடுத்தோனையும் unlimited time இருந்ததா ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிருப்பாங்கங்கற மாதிரி beginningல சம்மரியில சொல்லிருப்பாங்க. Had we but word, enough and time. Okay, so இது ஒரு phrase சொல்லிருக்காங்க. ரெண்டு பேருக்கும் unlimited time இருந்தால் அப்படின்னு first partல. Second, but time is limited. இப்ப அதுக்கு கான்ட்ராஸ்டா டைம் வந்து ரொம்பவே லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பார்ட்ல சொல்லிருப்பாங்க. பட் அட் மை பேக் ஐ ஆல்வேஸ் ஹியர். அண்ட் தேர்ட், அண்ட் therefore let us enjoy love now. ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்பவே டைம் லிமிட்டடா இருக்கு. ஸோ கரண்ட்ல இருக்க டேவை சீஸ் த டே, கார்பே டியம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Now therefore while the youthful hue, the logical progression is typical of metaphysical poetry. Okay, so இதான் வந்து 3 parts. The poems structured as a logical argument consist of option B 3 parts. Had we but word, enough. Okay, so had we but word, enough and time refers to A, reality, B, a hypothetical situation, C, a dream vision, and D, a religious prophecy. Okay, so here the correct answer is option B, a hypothetical situation. Had we but word, enough and time refers to option B, a hypothetical situation. So here the explanation is the poem begins with an imaginary condition. Okay, so beginning la imaginary condition oda da poem வந்து start ஆகும். The speaker says that if they had endless time and space, there would be no need to hurry. Okay, so beginning la வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு, நம்மளுக்கு அன்லிமிட்டடான டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னும் எவ்வளவோ வந்து லவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஹரிபரியா லவ் பண்ணணும்னு எந்த அவசியம் இல்லைங்கிற மாதிரி பார்ட் 1ல சொல்லியிருப்பாங்க. This if condition introduces the first stage of his persuasive argument. ஓகே, ஸோ இருந்திருந்தால்னு ஆரம்பிக்குதுல, ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த பார்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க.
Had we but word, enough and time refers to option B, a hypothetical situation. Okay. So sixth question. Which river is associated with the mistress in the poem? So mistress oda in the river associate aanadhu ketirukanga. Option A, Thames, B, Ganges, C, Nile, and D, Avon. So here the correct answer is option B, Ganges. Okay. Option B is the correct answer. So the speaker says, though by the Indian Ganges, sight should is Rabi's find. So the Ganges symbolizes exotic beauty, wealth, and vast geographical distance. Okay, so poet என்ன பண்றாரு, ரிவர் கேஞ்சஸோட அவரோட பிலவட வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க. So the Ganges symbolizes exotic beauty, wealth, and vast geographical distance. It helps creates the impression of infinite time and space. Okay, so infinite time and space refer பண்றதுக்காக river Ganges symbolize பண்றாங்க, because river Ganges represents exotic beauty, wealth, and vast geographical distance. Okay, so which river is associated with the mistress in the poem is option B, Ganges. Okay, so option B is the correct answer. Which river is associated with the speaker? இப்ப நம்ம பிஃபோரா பார்த்தது மிஸ்ட்ரஸ், அதாவது அவங்களோட பிலவடுக்கு அசோசியேட் ஆன ரிவர். இப்ப ஸ்பீக்கர், அதாவது போயட்டோட அசோசியேட் ஆன ரிவர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ, அமேசான், பி, ரைன், சி, ஹம்பர், அண்ட் டி, Danube. So here the correct answer is option C, Humber. Okay. The speaker says, I would love you 10 years before the flood and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு phrase கொடுத்திருக்காங்க. He also mentions the river Humber in England. The contrast between the Ganges and Humber emphasizes the vastness of the imagined world. ஓகே, ஸோ பிஃபோரா பார்த்தோம் அவங்களோட மிஸ்ட்ரஸை ரிவர் கேஞ்சஸோட அசோசியேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. இங்கே ஸ்பீக்கருக்கு ரிவர் ஹம்பரை ரெஃபர் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ விச் ரிவர் இஸ் associated with the speaker is option C, Humber. Okay. Okay, 8th question. Which literary device is illustrated by my vegetable love should grow? Okay, so இந்த literary devices வந்து இங்கே my vegetable love should grow அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஆப்ஷன் ஏ, simile, B, hyperbole, C, metaphysical conceit, and D, irony. Okay, Sarasu Babu, welcome to the channel. 8th one C. Okay, correct. Option C, metaphysical conceit. Okay, so இந்த இடத்துல metaphysical conceit என்னன்னு தெரியும்ல, unusual comparison பண்றது. Okay, let us see the explanation. A metaphysical conceit is an extended and unusual comparison. Okay, so ஒரு விஷயத்தோட இன்னொரு விஷயத்துக்கு unusual compare பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் metaphysical conceit. So Marvel compares his love to a vegetable growing slowly and steadily over immense periods of time. So இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா poet என்ன பண்ணுவார்னா அவங்களோட லவ்வை வெஜிடபிளோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. பிகாஸ் வெஜிடபிள் டே பை டே க்ரோ ஆகும், அதே மாதிரி எங்களோட லவ்வும் டே பை டே க்ரோ ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ திஸ் சர்ப்ரைசிங் கம்பேரிசன் இஸ் அ ஹால்மார்க் ஆஃப் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி. ஸோ மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரினாலே மெட்டாபிசிக்கல் கான்சீட்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு போயம் எழுதணும்னா அதுக்கு பேர் தான் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல மெட்டாபிசிக்கல் கான்சீட்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அன்யூஷுவல் கம்பேரிசன் பண்றது. இந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு, அவரோட லவ்வை வெஜிடபிளோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவார். What literary device is illustrated by my vegetable love should grow? Okay, so here the correct answer is option C, metaphysical conceit. Okay. Okay, next is 9th question. In the poem, this is personified as. Okay, so here the correct options are option A, a generous friend, B, a wounded chariot, C, a king, and D, a priest. Okay, so in the poem la time வந்து எதோட personify பண்ணி சொல்லிருக்காங்கன்னு
கேட்டிருக்காங்க. So here the correct answer is option B. Okay, which one is the correct answer? 9B. Okay, correct. Winged chariot. Okay, option B, winged chariot is the correct answer. Okay, so let us see the detailed explanation. The famous line, but at my back I always hear times, winged chariot hurrying near. Okay, so in the line kind of meaning enna paapom, which personifies okay, so this line personifies time as a rapidly approaching vehicle. So time வந்து rapid fast ஆகுற ஒரு move ஆகுற ஒரு vehicle னு சொல்றாங்க. So it symbolizes the inevitable advances of old age and death. Inevitable in the sense தவிர்க்க முடியாத. So time வந்து தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு old age and death நியர்பைல கொண்டு வர ஒரு winged chariot அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ டைம் தான் இந்த இடத்துல விஞ்சடு சாரியாட்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா டைம் இது டெத் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜை கொண்டு வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, விஞ்சடு சாரியாட். ஓகே, ஆப்ஷன் பி, விஞ்சடு சாரியாட் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். The phrase deserts of vast eternity. Okay, so deserts of vast eternity represents option A, heaven, B, eternal happiness, C, death and the endless afterlife, and D, wealth. Okay, so deserts of vast eternity in the sense option C, death and the endless afterlife. Okay, option C is the correct answer. Okay, correct answer. Explanation. After death, the speaker imagines a barren in the sense emptiness, empty, barren and lonely eternity. Okay, so the desert suggests emptiness and isolation, reinforcing the urgency of enjoying while one can. So இறந்தக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா லோன்லியா எம்டியா தான் வந்து ஃபீல் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இருக்கும் போதே லைஃப் வந்து இருக்கும் போதே சீஸ் த டேன்னு அதனால தான் சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ the phrase deserts of vast eternity symbolizes option C, death and endless afterlife. 11th question, what happens to physical beauty according to the poet? So according to the poet, physical beauty na enna கேட்டிருக்காங்க. option A, it lasts forever, B, it increases with age, C, it is destroyed by time, and D, it becomes spiritual. Okay, so what's the correct answer here? 11C. Okay, correct. Physical beauty according to the poet என்னன்னு சொல்றேன்னா it is destroyed by time. Okay, so explanation. The speaker repeatedly emphasized the destructive power of time. Okay, so repeatedா இந்த poemல டைமோட அந்த destructive பவரை பத்தி தான் repeatedா அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார். So youth, beauty, passion and physical attraction are temporary. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்து நிரந்தரம் இல்லை, ஜஸ்ட் அ ஷார்ட் பீரியட்ல நம்மளுக்கு இருக்கிறது. ஸோ திஸ் அவேர்னஸ் ஃபார்ம்ஸ் த பேஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர்குமெண்ட் ஃபார் இம்மீடியட் என்ஜாய்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டெம்பரரியான விஷயம். ஓகே, ஸோ நிரந்தரமானது இல்லை. ஸோ அப்பப்ப அந்த விஷயங்களை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட் வந்து சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு பிசிக்கல் பியூட்டி அக்கார்டிங் டு த ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆப்ஷன் சி, இட் இஸ் டெஸ்ட்ராய்டு பை டைம். Okay, 12th question, the worms shall try that long preserved virginity is an example of what's the correct answer? Option A, euphemism, B, satire, C, grim imagery, memento mori, D, symbolism of hope. What's the correct answer? 12
C. Okay, correct. Grim imagery. Okay, correct answer. The image of worms consuming the body after death reminds readers of human mortality. So நம்ம இறந்தக்கு அப்புறமா வார்ம்ஸ் வந்து நம்மளோட பாடியை சாப்பிட்ரும். ஸோ அதை எதை மீன் பண்றாரு? ரிமைண்ட்ஸ் ரீடர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் மார்டாலிட்டி. ஸோ ஹியூமனுக்கு வந்து டெத் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை புரிய வைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Such reminders of death are called memento mori, a common feature in 17th century literature. So such readers, such reminders, okay, நம்ம இறந்தக்கு அப்புறமா ரீடர்ஸ்னு எதை சொல்றாங்க? நம்மளோட வாழ்க்கை வரலாறை யாராவது தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓ, இவங்களோட லைஃப் இப்படி இருந்துச்சான். ஸோ அதான் ரீடர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் மார்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றாங்க? such reminders of death வந்து memento mori அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்றாங்க, which is a common feature in 17th century literature. Okay, so the worm shall try, the long preserved virginity is an example of option C, grim imagery, memento mori. Option C is the correct answer. Okay. 13th question, which of the following best describes the tone in the final section of the poem? Which one is the correct answer? Option A, resigned and hopeless. B, joyful and passive. C, urgent and passionate. And D, religious and solemn. Okay, what's the correct answer? Thank you for your thank you, but answer என்னன்னு சொல்லுங்க. Which one is the correct answer? Okay, so here the correct answer is option C, urgent and passionate. Okay, option C is the correct answer. Explanation. In the final section, the speaker urges immediate action. Okay, so immediate அவங்களோட பிலவடுக்கு அந்த லவ் வந்து புரிய வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க. So the language becomes energetic and forceful as he encourages his mistress to enjoy love while they are still young. So பிலவடுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் புரிய வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பார்ட் 3ல வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா அவரோட அந்த ஒரு லவ்வை வந்து காமிச்சிருப்பாரு. ஓகே, ஸோ அதனாலதான் urgent passionate ன்னு சொல்றாங்க. Which of the following best describes the tone in the final section of the poem? is option C, urgent and passion. ரொம்பவே இன்டென்ஸா பார்ட் 3ல சம்மரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. 14th question, what is the image of amorous birds of prey? Okay, so இந்த phrase-க்கான மீனிங் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. Okay, so option A, gentle affection. B, passive waiting. C, intense passion and energy. And D, spiritual contemplation. Okay, so 14th C. Okay, correct. Intense passion and energy. Option C is the correct. Okay, good. Birds of prey attack swiftly and powerfully. By comparing lovers to such birds, Marvel suggests vigorous, passionate action rather than the hesitation of delay. Okay, so இங்க birds of prey சொல்லிட்டு birds வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. ஈஸியா அது வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லா இருக்கும், ஈஸியா ஸ்விஃப்டா ஆகும். ஸோ லைக் தட் நம்மளும் வந்து ரொம்ப விகரஸா பேஷனேட்டா நம்மளோட ஆக்ஷனை டிலே பண்ணாம அந்த யங் ஏஜ்ல வந்து we have to be in love அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த image of amorous birds of prey? Love suggests is option C, intense passion and energy. Okay, so here the correct answer is option C, intense passion and energy. Okay, so we come to an end. Last question, which statement best summarizes the poem's message? Which one is the correct answer? Option A, love should be postponed until old age. B, spiritual salvation is more important than earthly life. C, since time is fleeting, lovers should enjoy the present moment. D, nature ultimately conquers humanity. Okay, so here the correct answer is okay, good. 15th C, correct. Since time is fleeting in the sense
ஈஸியா மூவ் ஆன் பாஸ் ஆன் ஆகி போறது. லவ்வர்ஸ் ஷுட் என்ஜாய் த பிரசன்ட் மொமெண்ட். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடா போயட் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார். ஓகே, ஸோ explanation. The entire poem develops this argument. Human life is short, beauty fades, and death is inevitable. Inevitable in the sense தவிர்க்க முடியாத. Therefore, the speaker urges his mistress to seize the opportunity for love and happiness now. So, இவர் beginningல இருந்தே காப்பேடியம் அப்படிங்கிற ஒரு phrase வந்து யூஸ் பண்ணுவார். அப்படின்னா என்ன? seize the day. ஓகே, ஸோ ஒரு நாள் கிடைச்சாலும் அந்த டேவை ரொம்பவே ப்ரொடக்டிவா எதுக்கு யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல பிலவடுக்கு வந்து அவரோட காயினஸை போகி நம்ம லவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அர்ச் பண்ணிட்டே இருப்பார். ஸோ அதான் சீஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் லவ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் டில் அந்த ப்ரெசென்ட்ல. திஸ் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் த கார்பேடியம் philosophy and the central message of Marvel's poem. ஓகே, ஸோ மார்வல்ஸ் போயமோட சென்ட்ரல் மெசேஜ் என்ன? கார்பேடியம் philosophy. கார்பேடியம் இன் த சென்ஸ் சீஸ் த டே. ஸோ ஒரு நாள் கிடைச்சாலும் அதை ரொம்பவே ப்ரொடக்டிவா எப்படி யூஸ் பண்றோங்கிறது தான் இருக்கு. இந்த இடத்துல அவர் வந்து லவ் பண்ண சொல்லுவாரு. ஸோ பிலவடுக்கு அவங்களோட காயினஸை வந்து போக்கி டில் கரண்ட் ஏஜ்ல யங் ஏஜ்ல அவங்களோட லவ்வை வந்து எடுத்து புரிய வைப்பாரு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் த மெட்டாபிசிக்கல் போயம் ஆஃப் ஆண்ட்ரூ மார்வல் டு ஸ்காய் மிஸ்ட்ரஸ் போயம். ஓகே, ஸோ that's it for today's class. ஓகே, நாளைக்கு UGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் 15 MCQs வந்து பார்க்கலாம். If you like this video or like மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே, thank you. Tomorrow topic. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ யூஜி போயட்ரி இது ஜான் டானேயோட தி பெய்ட். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு 12:30க்கு லைவ் இருக்கு, வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ்.